Alright. So, welcome back again ke bulan 5. Okay. Hari itu kita sudah masuk bab 3 kah, Putri? Putri? Belum, teacher. Belum, tapi okay. Sekarang kalau di sekolah kamu bab berapa sudah? Di sekolah? Chapter 3 sudah. Chapter berapa? Chapter 3, bab 3. Bab 3 sudahlah. Oh, okay. So far, teacher mau tanya, bab 3, okay tidak? Udah tahu, baru kami satu kelas, bab 3. Baru start. Baru masuklah. Ya. Alright. Okay. So, teacher akan go through untuk, the system equation lah. Alright. So, our class will be recorded. Okay. So, the reason why teacher guna Zoom ni, because I want to utilize the record system for the Zoom punya, and then this class will be yang our session teacher akan upload dalam dalam YouTube lah. Okay, so that those yang tidak dapat hadir macam Ain, okay, she can refer back to the video. Alright. So, sekarang kita akan masuk kepada chapter 3. Okay. Chapter 3. Chapter 3, okay, which is about equation system. Alright. Okay, dalam equation system ni, okay, ada beberapa benda yang kamu kena belajar. Okay, the first thing, okay, for your syllabus, okay, the first thing yang kamu kena belajar pasal equation system, yang pertama adalah system of linear equation, okay, system in linear equation, okay, teacher tulis linear equation, LE, okay, linear equation in 3 variable, okay. I think before this, kalau masa sekolah kamu hanya masa matematik dahulu kamu hanya belajar 2 variables only, okay, by using elimination atau substitution. But this time kamu belajar system in linear equation in 3 variable. Okay, this is one of the thing yang kamu nak tahu solve. The second one is, okay, you are solving, okay, a simultaneous equation. Simultaneous equation. All right, equation involving. Okay, involving. Ada 2 benda yang akan involve. Satu adalah one linear and another one is one non-linear. All right. So apakah beza yang pernah kita belajar yang kamu pernah belajar sebelum ni dengan dalam this chapter? All right. So this is the thing yang you you should know how to do, okay? And one thing for sure yang teacher boleh bagi tahu, this is one of the topic yang you can score. Okay, kamu boleh dapat bukan cakap full mark, but you can score for this topic. Alright. So, how you going? Okay, jadi dalam 2 topik ni, okay, untuk hari ni mungkin teacher just fokus pada system in linear equation in 3 variable. Okay, jadi linear equation of 3 variable. Okay, what do you need to know about this thing? Okay, ini benda ni. Okay, kalau sebelum ni, previously, okay, you had learned how to solve equation, okay, equation in 2 variable. Maksudnya, for example, kamu mau selesaikan x plus y equal to 5 dengan 2x minus y is equal to 7. Okay, macam gini. And then kalau kamu mau solve, there are 2 ways untuk solve benda ni lah. Okay, one of the way adalah if you want to do substitution. Okay, so if you are using substitution method, okay, you have to choose either one. Okay, kamu bilang ini adalah nombor 1 dan ini adalah nombor 2. Okay, and then you can set, okay, from 1, you can define x is equal to 5 minus y. Okay, sebab y ni bawa pergi sebelah, dia akan jadi 5 minus y. And then ini kita jadikan dia sebagai equation number 3.
Then, daripada equation number 3, kita akan substitute ke dalam equation number 2. So, kita cakap sub 3 into 2. So, that means, lepas tu 2, and then 5 minus y equal to 7. I think this one kamu sudah pernah nampak. 10 minus 2y minus y equal to 7. And then this one is minus 3y equal to 7 minus 10 is minus 3. Then you will get y equal to 1. Okay. Then kamu kasih tukar saja when y equal to 1. Okay. Then x is equal to 5 minus 1, which is you will get 4. Okay. Ini yang kamu belajar masa tingkatan 2. Okay. And then you learn also about elimination method. Okay. Elimination. Cara dia. Okay. Elimination. Okay. Cara yang kamu buat adalah x plus y equal to 5 dengan 2x minus y equal to 7. And then kalau kita mau eliminate, teacher akan pilih eliminate yang ini, y ni. I will eliminate this y because this is the same. Okay. So kalau kita mau eliminate dia, kita guna tambah. Okay, we use add sini. Okay, kita tambah dua equation ni. And you will get, okay, x plus 2x equal to 3x. Okay, and then y plus minus y is 0. And then 5 plus 7 is 12. All right. Then kita cari x is equal to 12 divided by 3, which you will get x equal to 4. And then you just choose any equation. You substitute. Okay. You just sub x equal to 4 into. Okay. Just assume this is equation number 1. This is equation number 2. Then this is sub into 1. Then you will get x is, this is 4 plus y equal to 5, which you will get 5 equal to 5 minus 4. Then y is equal to 1. So this is what you had learned when you were in lower secondary. Okay. But the thing is, kadang-kadang, okay, dalam dunia ni, dia tidak hanya ada terikat kepada dua variable. Okay, two variables ataupun one variable only. Okay, there will be more than two variables instead. So for this topic, kamu kena belajar how to solve for 3 variables. Okay, but in 3 variable, untuk kita cari dia, you need to have 3 equation. Okay, so if you open your workbook, okay, sekarang open your workbook. Okay. Okay, open your workbook, page 56. Okay, 56, di situ kamu akan nampak question number 1. Okay, so question number 1A. Okay, kalau kamu perasan dalam soalan tu, okay, dia suruh cari find the solution for the following linear equation system. Okay, so question A dia tulis sana 2x plus y minus z is equal to 5. And then the second one, x plus 2y plus 2z is equal to 5. And then the other one is negative x plus y plus 2z, which will give you equal to 1. Okay, before we proceed for the solving, okay, benda yang kamu kena tahu untuk solving a linear equation with a 3 variables. Okay, benda yang kamu kena tahu, satu, dia mesti ada 3 unknown. Okay, dia mesti ada 3 unknown with power of 1. Dia tidak boleh ada power of 2, power of 3. Dia mesti ada power of 1 only. Okay, that is the first thing yang kamu kena bear in your mind. Okay. Terus note. Okay, note. Dia mesti ada 3 variables. Okay, 3 variables. Okay, kalau selalu kita nampak variables dia adalah x, y, and z. Okay, and each variable, okay, each variable has highest power of 1. Maksudnya dia tidak boleh lebih dari, sebab dalam linear, this is a linear. Linear maksudnya each of the variable must be equal to
1. Dia tidak boleh 0, dia tidak boleh 2, dia tidak boleh 3. Okay, jadi kalau kamu tengok semua sini, X ini semua power of 1, Y pun power of 1, Z pun power of 1 juga. Alright, and then, okay, must have 3 equations. Okay, 3 equation. So, untuk selesaikan 3 variables, you need to have 3 equation in total. Okay, kenapa? Okay, if you are going for matrix, okay, to solve this one, you need to do a square method. Okay, it is a dia ada satu, dia guna matrices. Okay, but that one you will learn later on, but not now. Okay, untuk yang sekarang, yang penting first kamu kena mesti ada 3 variables. Second, each variable must have has power highest power of 1 and must have 3 equation. Okay, so untuk selesaikan variables ni. Okay, and then another one thing for sure apa yang kamu kena buat adalah, okay, there are few type of method kamu boleh buat. There are 2 types of method kamu boleh buat. Okay, either you can do elimination ataupun kamu boleh buat substitution di sini. Alright. So, okay, teacher mau tanya dulu Putri. Putri, kalau soalan gini Putri boleh buat? Dah tahu, try dulu kali. Try dulu. Okay. Teacher, okay, cuba try buat dulu. Okay, let's say, and then teacher bagi, okay, untuk soalan ni mungkin kamu perlukan dalam 5 minit. Okay, teacher mau kamu try buat dulu. And then, kalau let's say tidak tahu, bagi tahu. Kalau tahu, tulis, give the solution, and then ambil gambar, send dengan teacher. Boleh? Boleh. Alright, okay. Teacher akan bagi masa 5 minit. Memula sekarang. That's why. Alright, kalau kamu tengok daripada 3 equation ni, okay. Sini dia ada 3 equation, and then first thing apa yang kamu kena buat adalah you have to label. Okay, make sure setiap equation ni you have to label with number. Okay, contoh macam yang sekarang ni. Okay. Okay, dia ada number. Okay, dia ada. Okay, kalau tengok sini ada 3 equation, so we will label this one is number 1, this one is equation number 2, and this one is equation number 3. Okay. First and foremost, apa yang kamu kena buat adalah you have to make sure that kamu kena pilih satu equation yang kamu boleh guna. Okay, you can use untuk hasilkan another 2 equation later on. Okay, cara kriteria untuk pilih equation ni, cara dia adalah macam ni. Okay, maybe you can choose 1, or maybe you can choose 2, you can choose 3. And yang equation ni dia akan jadi macam tunjang di situ. Okay, maksud tunjang adalah, okay, kalau Putri, okay, which equation yang Putri rasa Putri mau guna untuk dia punya apa ni? Dia punya reference di sini. Okay, which equation yang Putri akan pilih? Equation 1. Okay, kita ambil equation 1 lah, paling senang. Okay, equation 1. Okay, kita ambil equation 1, so kita tulis sini 2x plus y minus z is equal to 5. Okay, so equation 1 ni sebenarnya kita kena buat 2 kali. Okay, kita kena buat 2 kali. Dan di sini pun 2x plus y minus z equal to 5. Okay, remember, bila kamu pilih nombor 1 ni, ini adalah repeating punya equation. Apa yang kita akan letak seterusnya adalah the second equation dengan third equation, which is x plus 2y plus 2z equal to 5. Di sini pula minus x plus y plus 2z equal to 1. Okay, this is your equation 2 and this is your equation 3 tadi. Okay, so equation 1 ni kita kekalkan dia. Sekarang kita tengok pada equation first dulu, yang sebelah kiri ni. Okay, ini teacher padam dulu, sebab tidak nampak proper. Okay, mungkin teacher akan guna ni. Okay, kita tengok dulu yang sebelah kiri ni. Okay, kalau kita tengok sebelah kiri, 1 dengan 2 ni,
kita boleh eliminate ke tidak? Boleh. Apa yang kita boleh eliminate di sini? X. Tidak boleh. Sebab tengok, X di sini ada 2 kan? Dan di sini tidak 2, betul? Oh ya. So if you want to eliminate, contoh kita mau eliminate, okay, you want to eliminate X. So apa yang kamu kena buat? Pastikan this both equation mesti sama dahulu. So meaning to say, equation 2 mesti darab berapa? 2. Darab 2. So that means you will get 2x plus apa? 4y. Okay. Plus with? 4z. 4z is equal to? 10. 10. Okay, correct. Okay, sekarang kita hanya fokus kepada equation 1 dan equation 2 after times 2. Okay. So kalau 2 equation ni, kalau kita tolak, okay, kita guna tambahkah kita mau guna tolak? Kalau ini. Tolak. Okay, kita mau guna tolak sebab 2x minus 2x equal to 0 kan? Okay, so kita guna tolak sini. So 2x to x is 0. Okay, how about y? Y minus 4y sama dengan berapa? Kita tengok y minus 3y. Okay, y minus plus 4y. Negative 4. Negative 4y. 3y. 3. Sebab 4 tolak 1 kan? Oh ya. Sebab since dia ada negatif sini. Okay, so negative 3y. Okay, and then di sini pula. Negative z, negative 4z. Jadi berapa? Negative 5z. Negative 5z. Okay, is equal to 5 minus 10. Negative 5. Negative 5. So this is your new equation. Okay, kalau tengok sini kan, 0 ni kita boleh abaikan, kita padam ni 0 ni. Okay, kalau tengok semua jadi negatif, semua negatif kan? Boleh jadi positif kah tidak? Semua ni. Boleh. Actually boleh, yes. Sebab kalau semua sini negatif, 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 kita boleh cut dia boleh jadi positif. So dia adalah 3y plus 5z equal to 5. Okay, which this is going to give you equation number 4. Alright, jelas? Jelas. Okay, sekarang kita fokus kepada kotak yang kedua. Okay. So, untuk yang kedua. Number, okay. 1 and 3. Okay, kalau kita tengok. Ini kita boleh eliminate dia kan? Okay, kita eliminate mana satu? X, Y, or Z? Y. Alright. So, di situ timbulnya confusion. Okay, Y kita boleh tolak. Betul atau tidak? So, dia boleh jadi 0 kan? Ya. Yeah. Okay. The rule of for 3 variables, if you eliminate for your first yang ni adalah X, di sini pun kena tolak X juga. Maksudnya, you cannot have X in your another equation yang kamu guna form. Yes, that's dia punya rule. So that's mean if you do X here, di sini pun kena do X juga. Kamu kena buat X dia. So you have to choose carefully in apa next time. Kalau let's say kalau kamu mau buat soalan ni kan, okay. Okay, kalau kamu mau buat ni soalan next time kan, you have to choose carefully. Especially when it come to this type of question. So kalau kita tengok sini, kita kena eliminate the X juga. So mau tidak mau 3 ni kena darab berapa? 3 ni kena kali dengan 2 kan, betul? Ya. Yeah. So in order for you to eliminate the X. So yang equation number 3 dia akan jadi negative 2x. Okay, negative 2x plus 2y. 2y plus 4z. 4z is equal to 2. Okay, correct. Okay, dan baru kita buat yang ini. Kita tolak dia. Okay, remember, kalau sini x, sini pun mesti x. Alright, so 2x, sini ada negatif. So kita guna plus kah minus? Plus. Plus, alright.
Okay, sini plus. So 2x plus negative 2x equal to 0, betul? Ya. Okay, sekarang kita tengok y plus 2y sama dengan 3y. 3y. Okay, good. Okay, negative z plus 4z. 3z. Okay, plus 3z. Okay, 5 plus 2. 7. 7. Okay, correct. So, in other word, kamu punya okay, this equation 3y plus 3z is equal to 7. So this is your fifth equation. Okay, so equation yang kamu dapat 4 and 5 ni, ini yang kamu akan guna untuk solving a simultaneous equation. Okay, kamu solving a simultaneous linear equation. So, kalau kamu tengok di sini 4 and 5 kamu boleh solve kan tidak? Tengok 3y plus 5z is equal to 5, and then 3y plus 3z is equal to 7. Okay, kalau macam ni, kamu mau solve guna apa? Eliminate. Elimination. Okay, kamu boleh eliminate dua-dua ni kan? Sebab ada 3y sini kan? Ya. Okay, so kita eliminate, kita tolak dia. Okay, so 3y minus 3y? 0. 0. And then 5 minus 3? 2z. 2z. Okay, is equal to 5 minus 7? Negative 2. Negative 2. Then you will get z is equal to? Negative 1. Alright, correct. Okay, boleh? Boleh. Okay, so kita tengok. Okay, bila kita dapat z equal to negative 1, so macam mana kita mau cari selain dia? Okay, jangan kita masukkan this one ke mana-mana equation, because why? You still didn't get x. You still didn't get y. So how are you going to get the x or y? Kamu guna dahulu either equation 4 or equation 5. Alright? So kamu boleh cakap from equation 4. Okay, from equation 4, just choose any equation. Teacher ambil 4. So kita tahu 3y is equal to plus 5. Z is negative 1. Betul? Ya. Is equal to 5. And then 5 negative 5 dia adalah 3y is equal plus this is a negative 5. Okay, equal to 5. And then 3y is equal to 5. Negative 5 ni pergi sebelah tambah 5. 5 tambah 5, 10. Betul? Ya. Okay, and then y is equal to, so 3 bawa pergi sebelah, dia akan jadi 10 over 3. Yes. So the value of y is 10 over 3. Okay, then baru kita boleh pilih salah satu, either equation 1, equation 2, or equation 3 to get the value of x. Okay, so to find value of x, so kamu boleh cakap lah from equation. Okay, equation mana kamu pilih? Antara Okay, which one? Kamu rasa yang kamu mau pilih? Kalau teacher akan pilih satu saja. You know which one? 3. Number 2. Oh. Kenapa? Sebab x ini positif kan? Ya. Dan x ini adalah single. So lepas ni tidak payah. Sudah kau mau tukar negatif lagi lah. Kau tidak mau kasih bahagi lagi lah. So easy for you to do. Okay, so teacher cakap from equation 2. So my x plus 2. Y adalah 10 over 3. Okay. Plus with 2. Z adalah negative 1. Which is equal to 5. Okay. This is equal to 5. And then kalau kita solve, x is equal to, okay, cuba cari 5 plus 2 minus 20 over 3. Kamu akan dapat berapa? 1 over 3. Okay. 1 over 3. Correct. Okay. Senang susah? Okay. Okay kan? Alright. So this equation supposed to be orang cakap memang markah bonus, tapi dia punya persoalan how you going to choose, and then yang dua kotak ni, okay, this two part yang before kita masuk yang ini, okay, this two crucial part yang teacher kasih kotak ni, ini adalah benda yang kamu kena buat betul-betul. Okay, you have to make sure that you choose a proper decision. Kalau kamu if you plan to eliminate x di sini, on the second, okay, the second quadratic, second
equation, okay, second simultaneous, kamu kena eliminate X juga. Walaupun kamu nampak Y ni boleh kena eliminate. Okay, so make sure you choose it properly. Okay, so nombor 1 done. Okay, sekarang kita masuk soalan number 2. Okay, soalan nombor 2. Okay, soalan nombor 2, cikgu akan go through sejak, but calculation needed, teacher mau kamu yang calculate for teacher. Alright, okay, this is how you write when it come to exam later on. Okay, untuk B. Okay, dalam soalan B itu kalau kamu tengok dia punya soalan, okay, dia tulis sana 2x, okay, minus 3y plus z is equal to 12. Okay, and then 3x plus 4y minus 5z is equal to 9. Okay, and then negative x plus 2y plus 3z is equal to 15. Okay, so this is the question. So remember, if okay, dalam kertas soalan nanti, make sure to write down all the equation first, all the equation. Jangan kasih terus pergi label 1, 2, 3 di dalam kertas soalan. Make sure write down everything yang ni. And then don't forget to do the label 1, 2, and 3. Okay, this is the labeling. Okay. Sekarang kita mau choose which one yang it is easy for you to eliminate. Okay. Kalau kamu tengok satu-satu ni, okay. Kalau kamu tengok 2, 3 dan okay. For the X dia ada choice 2, 3 and negative 1, which is quite okay. Bukan cap complicated, but okay. Yang ini kita boleh buat because why? Sebab X ni di sini ada 1. Okay. So that okay. Teacher boleh consider number 3 is a similar punya apa. Okay, I can consider number 3 to eliminate X because why? Di sini ada 1. Okay, so kalau kamu tengok yang previously, kalau yang ada 1 punya, consider it as your first. Okay, kalau yang kamu jangan pilih yang nombor 2. Okay, kenapa nombor 2 bukan jadi pilihan? Sebab nombor 2 ni dia tidak yang X dia ada 3 depan. Y dia punya coefficient 4. Z coefficient dia 5. So it's going to be troublesome you later. So make sure you choose yang the one yang dia punya yang kamu mau eliminate nanti ini adalah 1. So that easy for you to do. Okay, kalau macam teacher, because I want to eliminate X first, so I will choose number 3 instead. Okay, so teacher cakap, okay, I will choose number 3. Okay, so I will choose number 3 and then this number 3 teacher akan minus dengan number 1 first. Okay, teacher akan minus dengan number 1. So, cara dia, teacher tulis gini. Negative X plus 2Y plus 3Z is equal to 15. And then, my number 1 is 2X. Okay, teacher tidak kasih tolak dulu lah. Okay, teacher ambil 2 dengan 3 dulu. Sorry. Okay, teacher ambil. Okay, ini number 3. And ini adalah number 1. Okay, teacher ambil yang number 3 dulu. This is my main. Alright. So this is 2x minus 3y plus z is equal to 12. Macam gini teacher tulis dulu. Okay, and then kalau tengok daripada sini, how am I going to make sure this is the same? Okay, apa yang teacher akan buat adalah mungkin teacher boleh this one mungkin okay. Untuk yang ni, wait. 3z. Okay, untuk yang ini, okay, can I change this one? Wait a minute. Okay, apa yang teacher pilih sekarang ni, teacher tidak boleh, macam mana mau cakap apa? Okay, the one that you choose, actually you cannot change. Yang kamu hanya boleh ubah adalah this part. Okay, yang kamu hanya boleh ubah adalah nombor 1 saja. Tapi kita try and error dulu. Okay, we just try and error. Okay, let's say teacher mau kasih sama ini dengan ini. So number 3 ni teacher akan darab dengan number, okay, teacher akan darab dengan 2. Okay, so that teacher boleh kasih sama nilai X di situ. Okay, so this number 3 times with 2. Then I will get, okay, negative 2x plus 4y plus 6z is equal to 30. Betul atau tidak? Betul.
Alright. And then daripada sini teacher boleh cakap, okay, 2 and negative 2 teacher boleh cakap 1 minus my 3. Okay. So yang star ni teacher boleh kasih singkir dahulu. Teacher boleh kasih padam dulu sebenarnya star ni. Okay. Yang star ni sepatutnya teacher letak di sini so that I can say that this is my new equation. Okay. My new equation. And then kalau tengok 2x minus plus. This is plus, sorry. 2x plus 2 minus 2x kamu akan dapat 0. Okay, negative 3y plus 4y. Okay, sini kamu akan dapat y. Okay. And then z plus 6. Okay, this kamu akan dapat 7z. Which, okay, this one is 12 plus 30. Which you will get berapa di sini? 42. Okay, so this is how you do. Okay, and then ini adalah sebagai equation number 4 kamu. Okay, this is your equation 4. Alright. And then baru kita buat 3, okay, tadi 3 and 1, sekarang kita akan buat 3 and 2. Okay, 3 and 2. So 3 and 2 kamu adalah your 3 is just now negative x plus 2y, okay, plus 3z is equal to 15. And then your 2 tadi adalah 3x plus 4y minus 5z is equal to 9. Okay, tadi teacher buang x, so yang ini pun teacher akan buang x untuk samakan. So my 3 mesti darab dengan berapa? 3. Darab dengan 3. So teacher mau kasih sama dengan equation ni. So negative 3x ini plus with, okay, 2 times 3 is 6. Y plus 3 times 3 is 9. Z, which is equal to 15 times 3 is 45. Okay. And then sini 2 tambah my new 3. Okay. Which I will get this one equal to 0. And this one equal to 10y plus negative 5 plus 9 is 4z equal to 9 plus 45 is berapa? 54. So this is my fifth equation. Alright. Sampai sini jelas? Jelas. Okay. Then baru kita proceed kepada the next thing. Okay, ini teacher buat satu garisan. Okay. Then the next one will be, kita kasih comparison dia. So y is plus 7z is equal to 42. And then second one is 10y plus 4z is equal to 54. So this is equation number 4 and this is equation number 5. So if I want to do elimination dalam elimination di sini, apa yang teacher akan buat? Yang number 4 ni kita darab dengan berapa? 10. 10, because I want to make sure that it is same with number 5. So di sini kamu akan dapat 10y plus 70z is equal to 420, which is this is give you equation number 6. Dan kita boleh cakap 5 minus 6, okay, ataupun 6 minus 5, it is better supaya tidak dapat negatif. So you will get this one 70 minus 4 berapa? 63z is equal to 420 divided by 420 minus 54 berapa? 366. 366. So this is okay. And then z is equal to 366 divided by 63. Kamu dapat berapa? Just 70 minus 4, 66. 66. Okay, sorry. Okay, this is a 66. Okay. So this one 66. Okay, 366 divided by 6 berapa? 61 over 11. 61 over 11. Okay, 61 over 11. So this is your Z. Alright, boleh? Boleh. Okay, and then baru kita buat yang sebelah apa ni?
Okay, kita dapat sudah Z, and then baru kita cari Y. So untuk cari Y, kita akan guna equation 4. So from equation 4, okay, so Y plus Z adalah 61 over 11 is equal to 42. So what is Y? 42 minus with, this is 7, 11. Okay, so what do you get for Y? Hmm, 35 over 11. Alright, 35 over 11. Okay, then baru kita akan guna equation mana satu? 1, 2, 3. Mana yang kamu akan choose? Okay, which one? 3. Okay, equation 3. Okay, good one because 3 di sini ada negatif ya kan? So that one much better sebab tidak payah dealing with another coefficient. So negative X plus Y adalah 2 times dengan 35 over 11. Okay, plus with 3, Z is 61 over 11, which will give you 15. So untuk cari negative X, you will get 15 minus with 35 times 2 is 70 over 11 plus with, not plus, minus, sorry. It is minus with, this is 3, 18, and then 11. Okay, so what do you get for this one? Negative 8. Negative 8. Okay, kamu dapat negative 8 kan? Tapi di sini ada negatif kan? Yeah. So, X is equal to? 8. 8. Alright. So, untuk final solution kamu, the proper way for you untuk tulis dia punya final solution, kamu kena list out. Okay? Jadi, kamu boleh cakap the solution, okay, kamu boleh cakap the solution are X is equal to 8. Y is equal to 35 over 11. And Z is equal to 61 over 11. This is the proper solution that you should write. Okay, paling bawah sekali. Okay, teacher buat di situ sebab teacher tidak cukup ruang sekarang ni. Okay, any question so far? No. No, okay, if there is no question, apa yang teacher mau kamu buat adalah try to do the to practice yourself. Okay, teacher mau kamu buat soalan C dan soalan D. Okay, buat soalan C dan soalan D itu. Okay, sekarang jam 4. Okay, so this question maybe teacher akan bagi kamu selama 20 minit. Okay, 20 minit maksudnya 20 minit once you done you can rest first. Kamu bukan minum air lah, kan puasa. Okay, you can rest first. Okay, maybe kamu mau apa? Kamu mau baring-baring dulu kejap. And then 4:20 kita jumpa semula boleh? Boleh. Okay, 4:20 jumpa semula. But before 4:20, teacher mau kamu take a picture and then send it to me, your answer. Boleh? Boleh. Okay, so itu saja. So I will see you at 4:20. Make sure submit your answer before 4:20. Soalan C dan D ya. Oke. Okay, kamu boleh buat di dalam kertas nih. Tidak semestinya sini. Sebab kecil-kecil ruang dia. Oke. Okay. See ya. Okay, so page 58, question 4. Okay, so first thing 3x plus 6y minus 9z is equal to 12. Okay, then teacher buat, okay, this is a star. So teacher cakap 2 minus, okay, mana bagus? 2 minus 1 kah? 1 minus 2. Kalau teacher tengok sini, because I don't want to have, okay, so nampak sini ada y ni kan? So maybe teacher boleh cakap 2 minus 1 lah. 2 minus 1 star ni. Okay, 1 star. So 2 minus 1, so
3x minus dengan 3x is equal to 0. Okay, and then negative y, negative 6y. Alah, teacher create the problem sini. Okay, negative y tolak, okay, negative 6y. So I will get negative 7y, betul? Okay. Yeah. And then 5 minus 9. So minus is plus. 5 plus 9 is plus 14x as z, which is equal to, this is a 12. Okay, 12 minus, okay, 2 minus, okay, 2 minus 12, which I will get negative 10. Okay, then this one teacher boleh cakap this is my, okay, this is the fourth equation. Okay, so ini yang teacher buat dulu lah. Okay, and then the second one teacher kasih gandingkan dengan number 3. Okay, 1 dengan 3. So apa yang teacher buat, yang nomor 1 ni teacher darabkan, okay, ini teacher guna pen lain lah, so that senang track. Okay, teacher guna pen warna hijau. Okay, ini 1 kali dengan 4 because I want to compare with 3. So this one I will get 4x plus 8y minus 12z is equal to 4 times 4, 16. Okay, and then yang ini teacher 3, I think star 1 tolak 3. Okay, star 1 tolak 3. Okay, kenapa? Okay, 4 minus 4 is 0. So lepas tu 4 minus 4 is 0. 8y minus y is 7y. Okay, sekarang kita masuk yang ni. Negative 12 minus dengan this all thing, teacher akan dapat negative 12. Okay, ini teacher kena buat begini. Okay, teacher buat plus, tapi teacher akan ada sini. Negative 12, lepas tu, sebab ini adalah minus, so this is a minus a square. Okay, a square. Sebab ini adalah, okay, teacher buat macam gini. A square minus 14. Okay, dia serupa gini. And then, ini kasih bracket. Ini, and then ada z di sini. Okay, so this is a complete equation, teacher. Okay, sebab ini 1 tolak dengan this one. So teacher buat macam gini. Sebab di sini ada a square. Okay, which equal to, so 16 minus dengan a plus 3. So 16 minus a plus 3. Remember, this number, even though kalau nampak a plus 2 ni, kasih bracket dia. Why? Sebab this one kena influence nanti. Okay, so make sure kalau sign negative, you need to have bracket. Okay, and then kalau ini kita solve dia akan jadi 7y. Okay, this is a plus. Okay, sini negative 12. Okay, negative 12 minus a square. This is negative, positive 14z. Okay, and then this one dia akan dapat 16 minus a minus 2. Sebab ini kita tukar dia sign, which you will get 7y. Okay, ini kita dapat negative 12 plus 4 is 4. 4 pula. Negative 12 plus 4 is 2. Okay, so teacher boleh terus direct sini. Teacher buat 2 minus a square. Okay, z, which is equal to 16 minus 2 is 14 minus a. So this is my fifth equation. All right. Boleh? Boleh. Okay. So, apa yang teacher akan buat di sini? Okay. So, the question was, okay, ini adalah teacher sudah buat 4 dengan the fourth equation dengan the fifth equation. So, now we go through for the each part of the yang apa? Alright, teacher buat satu kotak-kotak inilah. So that senang kita mau kasih divided. Guna ni. Okay, so dia ada 1. Okay, part A. Lepas tu teacher guna warna kuning, part B. Okay, and then teacher guna lagi satu warna pink. Okay, part C. Alright, so dia ada A, B, and C sini. Okay, teacher akan guna hitam saja. Okay, untuk A. Okay, A dia punya soalan adalah have no solution. Have no solution.
Okay. Apa maksud have no solution adalah, okay. Okay. Kalau have no solution, meaning to say, Z ni tidak wujud langsung. Maksud dia, because we have, okay, sepatutnya kalau tengok 4 dan 5 ni kita mau cari sudah nilai Y kan? Betul atau tidak? Okay, kita mau cari nilai Y sudah di sini. Okay, kita mau cari nilai Y dengan nilai Z. Okay, maybe if we eliminate Z ni, if we apa, kalau 4 dengan 5 ni kita boleh apa sudah, kita boleh eliminate dah sudah something. But the thing is, bila dia cakap have no solution, meaning to say Z yang salah satu ni dia tidak di situ. Okay, maksudnya dia equal to 0. Okay, it is equal to 0. So how you going to make sure that it is equal to 0? So kita boleh ambil yang ini, yang 2 minus a square ni. Is it 2 minus a square? Kita coba 2 minus a square ni. So negative 12 it negative 14. Okay, wait a minute. Alright, sorry. Okay, sebelum kita buat yang itu, kita selesaikan dulu 4 dan 5 ni. Okay, kita selesaikan yang macam biasa. Okay, kalau kita tengok, kalau kita mau dapat nilai Z ni, okay, if you want to get Z, you want to get rid with negative 7y. Di sini pun 7y. So, 4 dengan 5 ni, kalau kita buat elimination dia, 4, okay, 4 plus 5 kah, 4 minus 5? Kalau kita mau get rid y ni, kita mau singkirkan y, eliminate y ni. So, sini negative 7 kan? Okay, plus, betul. We are plus 5. Okay, if we plus 5, then we will get 14 plus ini kan? Betul? 14z. Okay, 14z plus with 2 minus a square z. Macam gini. Okay, 2 minus a square z is equal to, di sini pula negative 10. Negative 10 plus 14 minus a. Okay, ini yang kita dapat. And then kalau kita tengok sini, ini sini adalah 14z. Sini z. Okay, yang ini kita boleh kembangkan kah tidak? Boleh. Boleh. Okay, sebab ini adalah z dengan z kan. So 14 dengan 2 ni kita boleh tambah, dia akan jadi 16 kan. 16 minus a square, betul? Ya. Sama, okay. Z is equal to, this one, kita kalau kita tolak, kita akan dapat 4 minus a, isn't it? Yes. Okay, so ini kita punya fokus sekarang. Okay, we only focus on this right now. Okay, sebab kita mau cari Z nih. Okay, kita mau cari Z. Okay, remember, kalau dia, okay, kalau this one have no solution, remember, Z must equal to 0. Okay, Z must equal to 0. So how you going to get Z equal to 0? Okay, cara dia adalah, kalau kamu tengok, okay, if you want to get Z, okay, kalau kamu mau dapat Z, kamu akan dapat di sini 4 minus A over 16 minus A square, isn't it? Ya. Alright, 16 kan ni? 16, betul lah. 16, kenapa dia negative 16 lah? Oh, okay, dia terbalik. Kenapa dia terbalik? Oh, okay lah, betul lah. Dia pun terbingung sudah tengok ni soalan. Okay. So, kalau kita tengok sini. Okay, untuk dapatkan Z equal to 0, okay, maksudnya have no solution, apa yang kita boleh buat adalah, okay, how to make sure that this Z is equal to 0? Dia macam equal to 0 kan? So, maksudnya kalau equal to 0, so, ini kalau bawa pergi atas, dia akan jadi 4 minus A, betul? Equal to 0, betul? Ya. And then A sama dengan? Negative 4. Negative 4. Okay. A ni teacher bawa pergi sebelah, so dia jadi A kan? Oh iya. So A sama dengan? 4. 4. So which mean, kalau A sama dengan 4, if you put 4 di sini, you will get Z equal to 0. So that's why, okay. So untuk dapatkan no solution, at least one of the equation is equal to 0. Okay, at least one of the solution. So for example, Z mesti equal to 0. So then we will get A equal to 4. Okay, boleh?
Boleh. Boleh ya? Okay. So kalau boleh kita tengok yang seterusnya. Okay, ini adalah A. Kita sekarang go to kepada B. Okay, B pula. Okay, B apa dia minta? Have only one solution. okay, have only one solution. Meaning to say dia tidak, I think one solution maksudnya dia ada solution langsung. Dia memang ada solution. So how you going to make sure that your Z have solution? Meaning to say if you want your Z have solution, okay, your A cannot be equal to berapa? 0. A cannot be equal to? Okay. Tadi untuk no solution, A mesti sama dengan 4 kan? Then you will get Z equal to 0 kan? Okay. So untuk no solution, Z tidak boleh sama dengan kosong. Maksudnya Z mesti ada nilai. So maksudnya kalau Z equal to apa? Z cannot be equal to 0, that mean A pun tidak boleh equal to 4. Sebab kenapa? If you put A equal to 4, you will get 0. But if you don't put A equal to 4, you put any number beside 4. Contoh kamu letak Z is equal to, okay, for example 4 minus 3. And then kamu tukar 16 minus 3 square. So you will get, here is 1 over, this is 8, 1 over 8. So Z equal to 1 over 8, which means this is a solution. Okay, which is a solution. Tapi kalau kamu cakap Z tadi equal to 4, A equal to 4, kalau kamu masukkan 4 di dalam ni, 16 minus 4 square, you will get 0 divided by 0. So you will get 0. So that's why ini yang kita cuba avoid. So that means your answer supposed to be, tadi no solution, A equal to 4. Kalau have one only solution, kalau A equal to 4 sama dengan no solution, so untuk ada solution, A cannot be 4. Mesti number line. Untuk dapatkan, untuk make sure that Z have solution. Okay, boleh? Boleh. Alright, okay. The last one. Apa dia minta? An infinite solution. Okay, an infinite solution. Infinite solution. Okay, so how you going to get an infinite solution? Okay, infinite solution meaning to say, okay, kalau kamu perasan 0 bahagi 0 sebenarnya tidak wujud. Okay, 0 bahagi 0 sebenarnya tidak wujud. Okay, but the thing is, infinite solution pun dia macam, okay, bila Z equal to 0, that mean X dengan Y pun terpengaruh. Okay, X dengan Y pun akan terpengaruh sama. So that mean dia akan dapat a lot of solution, infinite solution. So therefore, infinite solution pun dia bagi tahu if no solution, dia akan hasilkan infinite solution. So your A must equal to 4 as well. Okay, to make sure that your Z is equal to 0, and pretty sure kalau Z equal to 0, others dia akan terpengaruh juga. So X dan Y pun akan ada banyak solution. Okay, because Z equal to 0. So in an infinite, A must be equal to 4. Alright, boleh? Boleh. Okay, so kalau boleh, okay. Ada soalan so far? Jadi teacher, no solution tu mesti equals to 0. Yep. Okay, no solution maksudnya any X, Y, or Z equal to 0. Okay, any, okay, teacher tulis kat sini, just for your jot down. Okay, any X, Y, or Z is equal to 0. Okay, so dia no solution bila sama ada X atau Y atau Z equal to 0. Then there's no solution. Bila no solution, that means dia ada infinite solution untuk ada variable. Contoh kalau macam ini Z no solution, that means for infinite solution for X and Y. Macam gitu. So kalau kamu letak, okay, so kalau letak 0 sini, X, Y mesti akan ada solution lain untuk dapat 4. Kalau sini kamu letak 0, X, Y mesti ada solution lain untuk dapatkan 2. Alright? So itu yang kasih susah tuh sebenarnya. Okay?
Okay. Ada soalan lagi? Tiada. Tiada. Okay. Kalau tiada, okay. Teacher mau buat satu soalan. Okay. I think soalan advance ni teacher mau kamu try buat nanti. Okay. Teacher mau tanya. Before we proceed. Okay. Soal. Cuba cek page 49 sampai 55. Sudah buat ke belum? Belum, teacher. Belum ah? Okay, macam ni. Okay, so maybe untuk, okay, sebab yang this one, okay, maybe teacher akan go through lagi a little bit. Okay, but untuk your homework for this week, teacher mau kamu buat yang summative exercise ni. Kalau boleh buat semua. Okay, so to practice more for equation quadratic function. Okay, so try buat semua soalan 1 sampai soalan 13. Okay, because you have a lot of time actually. Okay, try to do it, and then mana yang kamu tidak faham nanti kamu boleh tanya teacher. Okay, boleh? Boleh. Okay, okay, page 49 sampai 55 ah. Alright. So, there's another one question yang teacher akan masuk untuk this topic. Okay. Yang ini adalah one of the advanced question, meaning to say ini mungkin boleh ditanya dalam SPM ataupun dalam exam. They are asking you bukan solving, but they are asking you what is the number of unknown. Okay, if there's no solution, if there's one solution or infinite solution. Okay, sekarang teacher akan masuk pada page 55 juga, 58 juga, question number 5. Okay, tambah. Another one. Okay, question. Okay, page. Okay, 58. Question 5. Okay. So kalau kita tengok soalan ni, okay, ini adalah soalan advance dan ini adalah soalan yang dia tanya pasal linear equation, okay, system of linear equation in 3 variables. Okay, kita tengok soalan ni betul-betul. Okay, the first one, the sum of 3 numbers is 14. Okay, what are the 3 numbers? Dia punya sum is 14. Ada banyak kan? Betul atau tidak? Alright. So kita boleh assume untuk first statement ni kita buat apa? What is the first equation yang kamu boleh buat? Apa Putri? The sum of 3 numbers is 14. So apa yang kamu boleh buat one equation di sini? X plus Y plus Z equal to 14. Alright, betul. Okay, kenapa kita buat X plus Y plus Z? Kenapa bukan X plus X plus X? So they are different number. Yes, betul. We have to assume. Kita kena assume that X, Y, and Z is a different number. Kita tidak tahu apa number dia. Kita tengok dulu dia punya. We will go through dia punya soalan. Okay. The largest number is 4 times the smallest number. Okay. So teacher boleh cakap the largest number. Okay, the largest number is 4 times. Then, okay, 4 times the smallest number. Okay, apa yang kita boleh conclude dalam ni? Apa yang kita boleh cerita? X, 4X and X. Okay, 4X and X. Huh? Plus capital. Alright. The largest number. Okay. Sekarang kita kena fikir. Kamu rasa among all of this, which one is the largest number? Assume. Mana satu kamu rasa the largest number? Z. Okay, kamu cakap Z is the largest kan? Okay, Z is the largest.
So maksudnya the largest number is 4 times the smallest. Okay, the smallest. Mana kamu pilih the smallest? X. X. Maksudnya Z. Okay, Z ni paling besar. So maksudnya berapa kali smallest number? 4 times X kan? Ya. So kita boleh buat apa equation? Z. Oh, equals to 4X. Yes, exactly. Okay, so this is the second equation yang kamu boleh come out with. Alright? Jelas? Jelas. Okay, sekarang kita pergi ke yang ketiga. The total of the smallest number and the largest number is 18. Okay, so the total, okay, of smallest and largest, okay, is 18. So apa yang kamu boleh cerita pasal ni? Okay, smallest siapa tadi? X. X kan? Ya. Okay. Lepas tu largest? Z. Z. Tapi okay. X paling kecil, Z paling besar. So kita cakap X plus Z. Z is equal to 18. 18. Alright, correct. Okay. So from here dia suruh cari find the three number. Okay, untuk soalan ni kamu tidak buat macam apa yang kamu belajar tadi pun boleh. Kita buat secara logik. Okay. Z is 4 apa kan? 4x kan, betul? Bolehkah teacher masukkan ini ke dalam sini? Boleh. So maksudnya kamu akan come out with x plus 4x is equal to 18. Okay, then 4x is equal to x plus x equal to 5x. 5x. And then 5x equal to 18 kan? Ya. So x equal to berapa? 18 over 5. 18 over 5. Okay, this is 18 over 5. Kita assume 18 over 5 is x lah. Tapi sebab numbers dia tidak cakap whole number atau integer kan? Dia hanya cakap numbers. So any numbers can be done. Okay, so kita assume this is x equal to 18 divided by 5. Okay, and then apa yang kita boleh tukar lagi adalah this z, betul? Ya. Okay, untuk cari z maksudnya dia adalah 4 times x. So your x is 18 over 5. So which is equal to 72 over 5. 72 over 5. All right. Okay, this is 72 over 5 which is z. Okay, boleh cari y ke tidak? Boleh. Okay, so kita akan guna the first equation kan? Ya. Okay, this is first, this is second, and this is third. Okay, so kamu boleh cakap the first equation, kamu substitute. So x adalah 18 over 5 plus dengan y plus dengan z is 72 over 5, which you will get 14. So how to get y is 14 minus with 18 over 5 minus with 72 over 5. So what do you get for y? Negative 4. Negative? 4. Negative 4. Okay, ini soalan nombor 5. Okay, kamu dapat negative 4. Okay, so apa yang teacher plus? Okay, let me check first. So 2z. Okay, betul lah. X plus y equal to 14. Z, okay, z is equal to 4x, betul. And then x plus, okay. Dia bilang the total of the smallest number and the largest number is 18. The smallest number and the largest number is 18. But the thing is, kenapa dia tulis sini plus x plus 2z ah? Sekejap, teacher fikir dulu. Kenapa dia x plus 2z? The smallest z. Okay, I think there's something wrong with the solution. Okay, but the solution yang kamu bagi adalah, I think yours is more correct. Sebab dalam teacher tengok yang solution dia ni, dia tulis sini x plus 2z. Which, dari mana dia dapat 2z tu? The total of smallest and the largest is 18.
Okay, so the 2Z dia tahu pergi mana. Alright, so this is the correct solution. Okay, kalau tidak apa, dia yakin kita tambah semua number ni. So 18/5, okay, plus with 72/5, okay, minus 4. Kamu akan dapat 14. Okay, so this is the answer. Alright, boleh? Okay, Boleh. teacher sekarang tengah fikir, kenapa dia cakap 2x instead of 2, instead of z, 2z instead of z saja. The total of smallest and the largest is 18. Smallest ialah dia paling kecil sini, and the largest. So this is the 4x, the smallest, the largest is 4 times the smallest. Alright, okay, so there's nonsense punya apa. Okay, so, okay, any questions so far? No. Okay, Noah. Okay, so again, teacher kasih remind for your homework. Okay, untuk homework. Okay, homework. Okay, for your homework. Okay, first thing teacher mau kamu buat yang kuadratik tu, because of teacher mau tengok your apa ni? So page 49 until 55. Okay, page 49 until 55, summative exercise. Okay, summative exercise, chapter 2. Chapter 2. Okay, and then do it all question number 1 until number 13. Okay, teacher mau kamu buat nih. Alright, so next week kalau let's say ada beberapa soalan yang kamu tidak paham, kita akan bincang soalan-soalan tuh, and then we will see lah. Okay, teacher akan continue with the non-linear punya equation. Okay, so itu saja. Sekarang mau masuk jam 5 sudah. Thank you Putri for coming to the class, and I hope to see you next week. But before that, teacher mau ucapkan selamat hari raya, maaf zahir dan batin.